글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 7일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. President Biden pledges full federal support for Maryland bridge reconstruction. 바이든 대통령, 메릴랜드 교량 재건에 대한 전액 연방 지원 약속. President Joe Biden visited Baltimore, Maryland, after a major bridge collapse caused by a container ship collision. He confirmed the federal government would fully fund the bridge reconstruction. Biden promised a completely new bridge, emphasizing the nation's support throughout the rebuilding process. The president announced a $60 million emergency federal budget for the reconstruction, expecting Congress to back the funding. A Singapore-flagged container ship collision led to the collapse, killing 6 workers. The estimated reconstruction cost is at least $2 billion. Biden also consoled the families of the 6 workers who died in the accident. 조 바이든 미국 대통령이 대형 컨테이너선 충돌로 인해 발생한 메릴랜드주 볼티모어의 교량 붕괴 사고 후 볼티모어를 방문했습니다. 그는 교량 재건 비용을 연방 정부가 전액 부담하겠다고 확인했습니다. 바이든 대통령은 완전히 새로운 다리 건설을 약속하며 재건 과정 전반에 걸쳐 국가의 지원을 강조했습니다. 대통령은 재건을 위한 6천만 달러의 긴급 연방 예산을 발표했으며 의회의 자금 지원을 기대하고 있습니다. 싱가포르 선적의 컨테이너선 충돌로 인해 교량이 붕괴되어 6명의 근로자가 사망했습니다. 재건 비용은 최소 20억 달러로 추산됩니다. 바이든 대통령은 또한 사고로 숨진 6명의 근로자 가족들을 위로했습니다. Useful idiom: The nation stands behind you. 나라가 여러분을 뒷받침하고 있다. President Joe Biden emphasized, "The nation stands behind you," promising a completely new bridge and federal support for every step of the rebuilding process. 조 바이든 대통령은 나라가 여러분을 뒷받침하고 있다며 완전히 새로운 다리 건설과 재건 과정의 모든 단계에서 연방 정부의 지원을 약속했습니다. Number 2. Samsung Electronics to increase semiconductor investment in Texas to $44 billion. 삼성전자, 텍사스주 반도체 투자 440억 달러로 확대. Samsung Electronics plans to expand its semiconductor investment in Taylor, Texas, from the previously announced $17 billion to $44 billion, according to the Wall Street Journal. The company is set to announce this additional investment of $27 billion on April 15. Initially, in 2021, Samsung disclosed its plan to build a new semiconductor plant in Taylor with an investment of $17 billion. The plant, which began construction in 2022, aims to start production within this year. In addition to this factory, Samsung intends to invest $20 billion in a second semiconductor manufacturing plant and $4 billion in an advanced packaging facility in Taylor and its vicinity. According to the Texas Comptroller's Office, Samsung has a long-term plan to invest $200 billion over 20 years to build 11 semiconductor factories in Texas. This announcement comes ahead of the Department of Commerce's subsidy support announcement under the U.S. semiconductor law, with Bloomberg reporting last month that Samsung might receive over $6 billion in subsidies. 월스트리트 저널에 따르면 삼성전자가 텍사스주 테일러에서 기존에 발표한 170억 달러에서 440억 달러로 반도체 투자를 확대할 계획이라고 합니다. 회사는 이 추가 투자 270억 달러를 오는 4월 15일 발표할 예정입니다. 처음에 2021년에 삼성은 테일러에 새로운 반도체 공장을 짓기 위해 170억 달러를 투자한다고 공개했습니다. 2022년에 착공한 이 공장은 올해 내에 생산을 시작할 목표입니다. 이 공장 외에도 삼성은 테일러 및 인근 지역의 두 번째 반도체 생산 공장을 위해 200억 달러, 첨단 패키징 시설에 40억 달러를 투자할 계획입니다. 텍사스주 감사관실에 따르면 삼성은 20년 동안 텍사스주의 11개의 반도체 공장을 건설하기 위해 2천억 달러를 투자하는 중장기 계획을 가지고 있습니다. 이번 추가 투자 발표는 미국 반도체법에 따른 상무부의 보조금 지원 발표를 앞두고 나온 것이며 블룸버그는 삼성이 60억 달러 이상의 보조금을 받을 것으로 보고했습니다. Useful idiom set to announce.
발표할 예정이다. The company is set to announce this additional investment of $27 billion on April 15. 회사는 이 추가 투자 270억 달러를 오는 4월 15일에 발표할 예정입니다. Number 3. U.S. Treasury Secretary Yellen criticizes China's overproduction in Guangzhou. 제닛 옐런 미국 재무부 장관, 광저우에서 중국의 공급 과잉 비판. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen criticized China's overproduction issues during a speech in Guangzhou, highlighting that China's production capacity has significantly exceeded what the domestic and global markets can absorb. She mentioned that reducing excess capacity could benefit China by easing pressure on other countries' economies. Concerns have been raised globally about China dumping low-priced products abroad, notably in solar panels and electric vehicles, due to domestic demand slowdown. Yellen also pointed out that subsidies from the Chinese authorities have enabled local companies to adopt aggressive pricing strategies. She understands that the Chinese government's support for manufacturing is tied to its domestic development goals, potentially encouraging overproduction to meet this year's economic growth target of around 5%. Yellen cited a recent survey showing that 1/3 of American companies in China feel unfairly treated compared to local competitors, criticizing China's discriminatory practices against foreign businesses. She is set to meet with senior Chinese officials, including Vice Premier He Lifeng, to discuss these concerns further. 제닛 옐런 미국 재무부 장관이 광저우에서 한 연설에서 중국의 공급 과잉 문제를 비판했습니다. 옐런 장관은 중국의 생산 능력이 내수 및 세계 시장이 감당할 수 있는 것을 훨씬 넘어섰다고 지적했습니다. 그녀는 과잉 생산 능력을 줄이면 다른 국가 경제에 대한 압박을 완화시켜 중국에게 이익이 될 것이라고 말했습니다. 전 세계적으로 중국이 내수 수요 감소로 인해 초저가 제품을 해외에 덤핑하고 있다는 우려가 제기되었습니다. 옐런 장관은 중국 당국의 보조금이 현지 기업들이 저가 공세에 나서는 것을 가능하게 했다고 지적했습니다. 또한 그녀는 중국 내 미국 기업 3분의 1이 현지 경쟁업체들에 비해 불공정한 처우를 받고 있다고 언급하며 중국 정부의 해외 기업에 대한 차별적 관행을 비판했습니다. 옐런 장관은 이러한 우려 사항들을 논의하기 위해 중국 정부 고위 관계자들과 만날 예정입니다. Useful idiom aggressive pricing strategies. 공격적인 가격 전략. Yellen pointed out that subsidies from the Chinese authorities have enabled local companies to adopt aggressive pricing strategies. 옐런 장관은 중국 당국의 보조금이 현지 기업들이 공격적인 가격 전략을 채택하게 했다고 지적했습니다. Number 4. Elon Musk announces Tesla's autonomous Robotaxi reveal in August. 일론 머스크, 8월 테슬라 자율주행 로보택시 공개 계획 발표. Elon Musk, CEO of Tesla, announced on his X account that Tesla's autonomous Robotaxi will be revealed on August 8. No further details about the Robotaxi were provided. Tesla has previously stated that its next-generation vehicle platform will include affordable electric cars and robotaxis. Musk has emphasized the Robotaxi project for years, envisioning Tesla electric cars operating unmanned, using their self-driving technology to transport passengers for a fare. In April 2019, Musk expressed high confidence in starting robotaxi operations by 2020, predicting over 1 million Tesla autonomous vehicles on the road. The autonomous taxi sector is highly competitive, with companies like Google's Waymo and General Motors Cruise. Following the announcement, Tesla's stock rose over 4.5% in after-hours trading to around $172. 테슬라의 최고 경영자 일론 머스크가 자신의 X 계정에 테슬라의 자율주행 로보택시가 8월 8일에 공개될 것이라고 발표했습니다. 로보택시에 관한 구체적인 내용은 제공되지 않았습니다. 테슬라는 이전에 저가 전기차와 로보택시 모두를 포함하는 차세대 차량 플랫폼을 개발 중이라고 밝혔습니다. 머스크는 수년간 로보택시 프로젝트를 강조해왔으며 테슬라 전기차가 무인 운행을 하면서 요금을 받고 승객을 운송할 것을 상상해왔습니다. 2019년 4월 머스크는 2020년에 로보택시 운행을 시작할 것이라며 자신감을 표했고
100만 대 이상의 테슬라 자율주행 차량이 도로 위를 달릴 것이라 예상했습니다. 자율주행 택시 분야는 구글의 웨이모와 제너럴 모터스의 크루즈 같은 회사들이 경쟁하고 있는 치열한 시장입니다. 발표 후 테슬라 주식은 시간외 거래에서 4.5% 이상 상승해 $172 선에서 거래되고 있습니다. Useful idiom envisioning. 상상하다. Musk has emphasized the Robotaxi project for years, envisioning Tesla electric cars operating unmanned, using their self-driving technology to transport passengers for a fare. 머스크는 수년간 로보택시 프로젝트를 강조해 왔으며 테슬라 전기차가 무인 운행을 하면서 자체 자율주행 기술을 이용해 요금을 받고 승객을 운송할 것을 상상해 왔습니다.